Please take our class note and catch it where we stopped. Can anyone tell where we stopped our discussion? Yes. I think we calculated on 4 parameters at last. What are those parameters? Current gain, input impedance, voltage gain, and output impedance. Yes, current gain, input impedance, voltage gain, and output impedance. Yes, already we have derived same type of 4 equation. What is the difference between those 4 equations and these 4 equations? When you will use these equations to compute the thing, or the previous equations, when you will use it? When you will use it? Very simple, very simple. If I want to find the current gain, I will check for the inputs. Am I correct? I need to scan these parameters. If I have HF, HO and ZL, I will use this method. Am I correct? Am I correct? Or else I will go back. And I will check the previous derivations. Am I correct? This one. Am I correct? Inga vandruvom. If you have these quantities alone, you can use this formula. Am I correct? V1 I1 இருந்துச்சுன்னா நம்ம எதை யூஸ் பண்ணணும்? எங்க இருக்குது current gain? This one, HF. So I2 I1 இருக்குன்னா direct I can use this. Okay வா? So these gains நம்ம இந்த formulas, different formulas எதுக்கு learn பண்ணோம் அப்படின்னா, and one more thing, in the particular circuit also we derived one equations. Correct? So if I know IL and I1, I can find it with this formula straight away. Am I correct? So அப்ப எப்ப வந்து இந்த particular formula நம்ம catch பண்ணணும் அப்படின்னா, based on the known quantities. So நமக்கு வந்து, if in my circuit I know only these right hand side things, இந்த மட்டும்தான் என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா, I need to use this formula. Am I clear? Am I clear? So the problem statements or real time things will differ. Okay va? Appa designer or the programmer எந்த equation எடுத்து they need to exercise ன்றத they need to design based on the given data. So the right hand sides are what? The right hand sides are what? Given data. Left hand side? Left hand side? Left hand side? What is in the left hand side? These are all given data. What about the left hand side one? These are all to find. Am I audible and I have connected with the class? Yes, sir. Yes, sir. Yes. என்ன பிரலா சனிக்கிழமை ஸ்கூலுங்களா? Okay, these are all the things I need to calculate. Is it they will ask only in this fashion, or in the equation how many variables are there? AI1, HF2 and 3 and 4. Out of 4 they will give any 3 and you need to find one. Is it they will give like this, or all the time they will ask you to find only the current gain? Which one is correct one? Any. See, we can say they will give always n minus 1 parameter as a known. You need to find the one. Is it correct? Is it correct? So in all the equation, if you catch, the variables will differ. In this equation, you check it, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are there. So how much they will give? How much they will give? 5.
you need to find the sixth one. So this is the analytical thing. We are not going to do any analytical over here, but you will be asked questions during examination using this formula. You need to calculate, and you need to keep remember one thing in your mind, that at the end you need to give the result with the unit. So current gain என்ன units எழுதுவோம்? What is the unit for current gain? What is the unit for current gain? It is an unit. It is an unit. It is an unit less quantity. Unit less quantity. So இங்க unit எழுதக்கூடாது ஆன்சர்ல. 100, 200, 300 இப்படி தான் ஆன்சர் இருக்கணும். But input impedance, what is the unit of that? What is the input impedance formula? சரி, அது யூனிட் என்னவா இருக்கும்? இம்பிடன்ஸோட யூனிட். Impedance is roughly equal to your resistor. Kana romba simple. Impedance la vande, impedance is a good invention. Impedance is a good invention. It is not a real number. This enna number idu? Complex number. Theriyumilla school la padichirkamla. So it consists of real and imaginary part. Idu rendume kalandirukku. Okay ba? So if imaginary part is 0, it may be the full pure real. Okay va? So அப்ப இதோட யூனிட் என்னவா தான் இருக்கும்? ஓம். இதோட யூனிட் என்னவா இருக்கு சார்? இதோட யூனிட் என்னவா இருக்கும்? அவுட்புட் இம்பிடன்ஸோட யூனிட் என்னவா இருக்கும்? ஓம். This is so ohm. What about the voltage gain? What about the voltage gain? It is also unitless quantity. Please remember, whenever you are giving the answer, don't put any units over there. Okay? Yes. That's all regarding the derivations and all. So Z out, we didn't discuss much the derivation. Don't worry. Please refer your handout and read it. Whoever having the doubt, please approach. Okay. So yes. Now some little thing we need to discuss with you. And most of the activities are we are doing regularly. So you must know what for you are sitting here. Okay. So you have some set of curricular activities and co-curricular activities. Please participate in both the things. I saw your few students result. You people are having good CGPA. Okay. That alone is not sufficient to get them some better things. Okay. Wow. So department la best outgoing, college best outgoing. 4 years you need to work smart. At the end you will be awarded. Okay. So you should learn participate in both the things, curricular and co-curricular. Definitely participate pananum. You people may ask what is the curricular activities. Knowingly or unknowingly you people are doing this classroom activity. So classroom not only the Google Classroom. So online class, if you're asking something, you people are contributing answer for this. So idhula evlo per contribute pandrom? Hardly or 20 students da idhula idu participate pannirken. So these things are closely monitored. Okay. You know that these things are recorded also. So activity idhula yaarla lag irke konjam boost aiko. Activities in the library. So unfortunately it is offline mode, you are unable to use it, but we thrown you certain website to you people. And also today we will I will share you little digital libraries to you people. Go and browse and study. That too we will tell you. Okay. So you need to search the content beyond the textbook. So all the 125 plus some students, I think around 7 to 9 departments at the end going to know about the electronic device. But how you are differ from those two students. So na differ panni kaatnena, it is easy to get the place to work. That is your placement. Okay. So activities in the laboratories. So laboratory you people are doing virtual mode, you people are doing well. Then seminar, class la seminar thara nee attend pandra. And also you need to participate in the external ingala nadakudun paru, try pannu. So panel discussion, you people may get a chance in your placement cell panel discussion. So these are all considered as a curricular activities. We are facing less
class activities in the online mode. So offline we people make you to interact much, but online we are unable to disturb everyone, and also we are virtually blind due to the presentation. So once I open the PPT, I can't view who is sitting behind me. Okay. So நீங்க வந்து என்னோட பேக் ஸ்கிரீன்ல என்ன ஒர்க் பண்றேன்றத unless otherwise if you unmute and talk I can't read it. If you chat, only the host can read whatever thing you are typing in the chat box. Okay. So இதுல கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டில கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆக ட்ரை பண்ணு. You have few more classes, improve பண்ணு சரியா. Then co-curricular activities na you know well, this is also called as extracurricular activity. இதுல வந்து இதுல இருக்க எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் நம்ம இதுல தான் ஆக்டிவிட்டி பண்றோமா சார்? Are we doing any activities? நம்ம இதுல ஏதாவது பண்றோமா? Hello, are we doing these activities? No sir. The answer you said is no, but it is no. Okay, we are doing one activity. Can anyone tell me what it is? Culturalsல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம் சரியா. தென் வேற எதுலயா பண்ணியிருக்கோமா? ஸோ இது இந்த ஆக்டிவிட்டின்னு நமக்கு தெரியும், நம்ம கிளாஸ் நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? We people are doing something in the early morning. Which one that one falls in which category? Is it physical or academic development or literary activities? எதுல fall ஆகுது? It will fall in the third category. So reading newspaper, reading the articles, okay, and doing something. I think as of yesterday 3. Now can anyone tell me how many of them participate? 4. இதுவரைக்கும் 4. 3 activities, 3 members for 4 members பண்றாங்க. இன்னைக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஆட் ஆயிருக்கு. அவரோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல அவர் அந்த டைட்டில் எடுத்துட்டாரு. ஸோ அதோட 5th. So likewise you find the things and start do this. I will give you the website to read. This is a very very important thing for the engineer. You need to process everything during your curriculum. School days la பண்ணிருக்கிறது it will taken into account, don't worry. So in the pandemic la physical development sports la இருக்கவங்க can't perform, but you people find somewhere chess இது மாதிரி games எல்லாம் maybe online நடந்துட்டு இருக்கலாம். There are some sports you can participate during online using online platform. Please catch and attend those things. Okay, why elaborator venula, please screenshot of this one, take the screenshot of this one, read this article. This gives the clear thing to you people. Okay, wow. Take a screenshot of the whole thing. I will share this link to read. Okay, wow. Yes. We need to appreciate few people. Recently happened click contest. So the click contest how many of them knows this person? How many of them knows this person Gobi from ECB section? You can unmute and tell. யாருக்கா தெரியுமா கண்ணா கோபியா? என்ன டிபார்ட்மெண்ட்னா தெரியுமா கண்ணா? I will tell you one secret to you people. Find the department, find the register number. 20 represents what? 20 represents what? கொஞ்சம் குயிக்காடா. 20 represents year when you join the academy. Okay, Karpakamla. The last 3 digit represents section and the section. 2 அப்படின்னா இவர் ஏதோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல பி செக்ஷன்ல படிக்கிறார். கரெக்டா? அதுல எத்தனாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்காரு ரோல் நம்பர் வைஸ்? 14 ஸ்டூடெண்ட். Yes sir. L represents what? Department. EC department. L means sir. what? Idea. EC. Very good. E means triple E. Okay, well, likewise you need to find the code in our college first. Okay, then only you know who is doing this activity. Okay, so runner வாங்கிருக்காரு. We will wish him winner. You know, I think. Am I correct? Who's the winner in this contest? கொஞ்சம் குயிக்கா, who is winner in this contest? Prijesh. Okay, so how many of them watched it Prijesh before? Photo யாரா பார்த்திருக்கமா? நம்ம கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் அவன் ஃபேஸ் பார்த்திருக்கீங்க Prijesh? I think very less. Am I correct? பார்த்திருக்கீங்க. Okay. Many of them may not know. So let me show who is Prijesh.
இந்த photo வந்து செல்ஃபா எடுத்திருக்க முடியுமா இல்ல வேற யாராவது எடுத்திருப்பாங்க? Any idea? இந்த Prijeshoட photo. Any idea? So I want to relieve one secret here. Before that, we will appreciate Trijesh for his wonderful click. Trijesh, please continue the same. I need some technical images from your side as a second album. Computer science la hardware, CPU, இதெல்லாம் கொஞ்சம் snap எடு, create an album. And electronic devices la I will give certain things. அது ரியலா எங்க இருக்குன்றதை கொஞ்சம் snap எடுத்து கொடுக்கணும். Trijesh, are you there? Can you unmute and talk? Trijesh? Yes? Hello? Trijesh, have you note down the task what we have given? We need some technical clips from your camera. Okay. I will reveal one secret here. I think this may be clipped by his father. Am I correct, Trijesh? Who took that? This one, profile picture. That okay. Who? Okay, that is okay. Who took the snap of this one? My father. Father, yes. He is by professionally he is a photographer. Okay, va. So எவ்வளோ அவரோட ப்ரொஃபஷன்ல எடுத்த ஃபோட்டோக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்கில் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டெவலப். புரியுதா? ஸோ நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கும் ப்ரொஃபஷனலாக எடுக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு பாரு. ஸோ அவரோட ரத்தத்தில் ஊறி இவர் இந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் வின் பண்ணியிருக்காரு. This is not a big surprise. Okay, va. Yes, thank you. Why we display these things means if you are doing if you participate in anything, please give it to us. Since we are in the offline mode, many of them don't know what is happening in the class itself. Okay, va. Telegram la varudhu, they are thinking those are all some circulars, they are not reading those things. Okay, va. Yes. Shall we get into the subject now? Yes. Yes, sir. Yes, okay. Yes. This is the model what we have seen in the last class. Okay, wow. So this is your exact H bridge model. So the elements alla resistance idella irukku. So these are all the quantities. Okay, but now what we are going to do in the same circuit, we are going to do one small thing to simplify the computational process. We are having so many parameters in this. Am I correct? What are all these? HI, HF, HR, HO. But practically, most of the time, HR and HO are negligible. Negligible means numerically what may be the weight to that? How much the weight you will give it to that? You can weight ni kudupa? 0. 0. Please tell me, by observing this diagram, if I make these two quantities into 0, what are all things I need to eliminate from the circuit? எதெல்லாம் நான் eliminate பண்ணணும்? Inputல எது eliminate பண்ணணும்? Which one we need to eliminate? First, which inputல நம்ம என்ன eliminate பண்ணணும்? HRV2. That means this dependent source we can remove. We need to zero down the effect of this. Am I correct? Okay, I am having one voltage source in my hand. என்கிட்ட ஒரு voltage source இருக்கு. இந்த voltage sourceல இப்ப 9 volt வந்துட்டு இருக்குது. 9 volt இது 0 volt. So potential difference between these two is what? Higher potential minus lower potential. So 9 minus 0 gives 9 volt. How to make this thing into 0? இது எப்படி 0 பண்றது? Any idea? If I have a switch, I can turn it off. Am I correct? இது ஆஃப் பண்ணா இங்க voltage என்ன ஆயிரும்? In both the terminal it will be 0 0. கரெக்டா சார்? கரெக்டா?
Yes, sir. Zero ஆயிரும் கரெக்டா? ஓகே, பட் ஜீரோ பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணணும், பவரை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பட் நான் இங்க பவர் ஆஃப் பண்ணியெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது ஈக்குவலண்டா ஐ நீட் டு கிவ் வெரி சிம்பிள். ஆல்வேஸ் ஐ நீட் டு திங்க் அபவுட் த ரெசிஸ்டன்ஸ். இந்த சோர்ஸ் ஆஃபா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இதோட ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐ மஸ்ட் நோ. ஸோ அப்போ வோல்டேஜ் சோர்ஸை equivalent resistance or impedance is very much equal, very much simple to find. இதுக்கு அக்ராஸா வோல்டேஜ் வந்து ஜீரோ ஆகணும்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸே இருக்கக்கூடாது, கரெக்டா? அப்ப இந்த ரெண்டு டெர்மினல் என்ன பண்ணணும், ஐ நீட் டு ஷார்ட், கரெக்டா? ஸோ அப்ப வோல்டேஜ் சோர்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் வித் இட்ஸ் ஈக்குவலன்ட் சர்க்கியூட் அப்படின்னா ஐ நீட் டு ரீப்ளேஸ் வித் ஷார்ட் சர்க்கியூட். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை த வோல்டேஜ் சோர்ஸ், internal resistance வந்து 0. ideally it is 0 ohm. so அப்ப 0 ohm க்கு ஒரு ரெசிஸ்டர் மேனுஃபேக்சர்ல நீ பண்ண வேண்டாம். என்ன பண்ணா போதும், take one simple conductor and short this. இத நான் ஷார்ட் பண்ணிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாமா? shall I remove this because we replaced with the equivalent circuit. okay, then what about the HO என்ன சார் பண்ணணும்? HO negligible, correct? Am I correct? Hello? Yes, sir. HO 0 பண்ணனும் என்ன பண்ணணும்? என்ன பண்ணா போதும்? இத ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர் வச்சு ஷார்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? Yes. Now we will see how we are going to replace this. First HR, I think here, 1 minute. Sorry. Okay, I will tell you what is the thing. See, first we will see this one. First we will replace the HR with the short circuit. Short பண்ணிட்டோமா? Yes. Short பண்ணிட்டோமா? Are we replace the source with the short circuit here? Are we replace this source with the short circuit? Yes. Can anyone tell me whether it is the impedance or admittance? HO is the impedance or admittance? H1 ன்றது என்னது? It is an output admittance. Am I correct, sir? Output admittance. Yes, admittance என்னது? Y 1/Z. இப்ப very simple, clear watch பண்ணிக்கோ. This one need to become 0. இது 0 வாங்கணும்னா Z என்ன வாங்கணும்? What should be the Z value? Z இது எப்படி இருக்கணும்? Z எப்படி இருக்கணும்? Infinite. Very good. Okay, may I ask one small question? How we will design infinite value of resistor? Infinite value இருக்கணும். If you measure the resistance, see this is the multimeter. Can anyone see the camera? Can anyone see the camera? Yes, see, I am making short circuit. இந்த ரெண்டு டெர்மினல் டச் பண்ணிட்டேன். இங்க என்ன ரீடிங் காட்டுது? ஓகே, நான் பஸர் சவுண்ட்ல போறேன். You can hear the sound. இப்போ என்ன வேல்யூ காட்டுது? அரௌண்ட் 8 ohm. very less value காட்டுதா? This is your short circuit. இப்போ நான் அதை ஓபன் பண்ணிட்டேன். what it shows? OL மீட்டர்ல காட்டுதா சார்? it shows OL is nothing but infinite. So infinite அப்படினா what I am doing, I am keeping the probe very சும்மா இப்படி காத்துல வச்சிருக்கேன். இதுக்கு in betweenல இருக்க resistance is infinite. அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா infinite resistance is equal to 0 is equal to short circuit. அப்ப infinite is equal to what?
Open circuit. Open circuit. So appa romba simple. I need to replace this resistor with the open circuit. That's all. So mathematica in email na 0 infinity in sonna yesterday நம்ம ஒரு வீடியோல பார்த்தோம் 1/0 is C programல என்ன சார் infinite loop பார்த்தோமா லாஸ்ட் வீக் உங்க லூப் இன்ஃபைனைட்டா ரன் ஆச்சா 1/0 நம்ம சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணப்ப கரெக்ட்டா சார் when few of them may saw others please watch it don't worry so அப்ப 1/0 ன்றது infinite so infinite அப்படினா resistance between these two terms infinite நம்ம மாத்தணும் so simply I'm going to remove the resistor so the remove பண்ணிட்டேனா the calculation very simple I have only this model now please observe one thing the name of the model is converted into approximate H parameter model previous ஒன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு என்ன ஆட் பண்ணிருந்தாங்கன்னு யாரா சொல்ல முடியுமா exact H parameter model போட்டுருப்போம் கரெக்ட்டா so exact H parameter model na you need to increase the source and this admittance approximate கேட்டாங்கன்னா you can neglect these two quantities and you can draw this diagram please take down this diagram please take down this approximate H parameter model okay எடுத்துக்கோ don't get confused okay va H bridge model la how many types of model we have saw so far evlo model paathiruka sir one is your exact H bridge model the second one is approximate H bridge model okay rendula any difference irukku what will be the difference between those two circuit the exact and approximation hello என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஹலோ என்னடா இங்க ஒரு சோர்ஸ் இருக்காது இன்புட்ல அவுட்புட்ல இங்க இருக்கிற ஒரு ரெசிஸ்டர் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் கரெக்ட்டா yes now we will do little analysis in this ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஓகேவா so if you remove that okay actually this is the exact model equation you people please make an attempt to convert this model into an approximate H bridge model let me give the circuit and the hint இதுல என்ன ஆகும் equation can anyone rewrite and tell me this approximate analysis the equation என்னவா convert ஆகும் please make an attempt what is the clue in this what is the clue minus HF sir minus HF sir H not equal to 0 and both are minus HF sir okay from your analytical point it is minus HF okay what about the second one HI okay HI what about the third one 0 sir how it is 0 இங்க வந்து sir A equal to minus HF இல்ல அது சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் sir minus HF சப்ஸ்டிட் பண்ணா இப்ப இங்க என்ன வரும் minus HF into ZL whole divided by HI minus HF into ZL divided by HI what about the last one 1/0 infinity who told that answer Yokesh and everyone can give a big clap to him I expected the last answer because remaining எல்லாம் வந்து ஈஸியா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடலாம் very good Yogesh 1/0 it is infinity shall we check the answers what you people were said yes the first one so this is the clue HR and HO is 0 if I substitute 0 first equation will become minus HF is it correct am I correct we calculate the same okay the second one HI okay third one AV is equal to minus HF into ZL divided by HI
Is it Z out is infinity, or anyone is getting some other answer? If anyone getting some other answer, you can interact, please. Hello? ஆனா இன்னைக்கு என்ன 8 பேர் ஆப்சன்ட் போல் இருக்கு நம்ம கிளாஸ்ல. சரி பரவாயில்ல. ஓகே, ரெக்கார்டிங் பார்க்கட்டும். Do you have any other answers? No, sir. No, it's infinity. It's infinity. Okay. So take down this. Take down this. I think you people already have some coding in your hand. Am I correct? On the code, give a one more case. Case 1, case 2, case 3 கொடுத்திருக்கீங்களா? அதுல approximate னு ஒன்னு create பண்ணுங்க. And approximate calculate பண்ணும்போது we need to get these answers. Edit your coding. Am I correct? So day by day you can improve your coding portion. Okay va? So இதோட முடிஞ்சிரும் இந்த analysis. Okay va? So do this one and send your output. Okay, yes. If you note down this, please say yes. We will move to the next slide. Is it everyone taking the notes of these things? Is it I am giving sufficient time to take the notes to you people? Yes, sir. Yes. See, if you are skipping something, you can rewind our video and you can take the same snaps. Okay. Yes. Now common emitter amplifier. So sorry, learn பண்ணோம். நம்மளோட end result என்ன? Where we are going to use this amplifier சொன்னோம். We didn't see any one example. Amplify பண்ணா எப்படி amplify ஆகுறது நாங்க இன்னும் பார்க்கவே இல்லை. Yes. Now we arrived. This is the thing what we are going to do. This is a practical thing. Okay. Before that, I'm not going to give the circuit. I'm going to give only the heart of the circuit. You people need to help me to arrive this amplifier. Common emitter solitaire. So let me take it into ground. The ground la vachachu sir. Okay. First and foremost thing, what we need to do this transistor. Shall we connect our mic and speaker straight away, or I need to bias it first of all? Interesting irukunda niya solli varaira sollu paakalam. What we need to do first? First we need to bias. So bias na I have 3 things in my subject. Then we discussed it only 2. What are all the 2? What are all the 2 type of biasing we have studied? One is the fixed or Voltage divided by R. which one we will use, and tell me the reason why you are choosing that. Which type of biasing you will prefer? Then what is the reason behind that? Refer your class note and tell me. Quick. Which one? Fixed or voltage divided bias? Okay. Okay, so voltage divided bias. Can you justify your answer why it is voltage divided bias? Because it provides good stability. Compared to our fixed bias. Why I need a stability in my amplifier? Please, everyone observe. After activity. Stability. Okay, everyone observe the thing. Konja wait panna. I am having radio over here. I am sitting here. So first time I am moving nearby to my radio. I am tuning one particular station, and I am setting the volume comfort to me. Okay, volume set panniten. And I am coming back over here, and I am sitting here. Now you tell me what is the stability in this application? What is the stability in this application? What is the stability in this application? So producing a constant volume sound. நம்ம வெச்ச வால்யூம்லயே சவுண்ட் இருக்கணும். Then station கொரகொரகொரகொரன்னு சவுண்ட் சேஞ்ச் ஆகும். ரேடியோல பார்த்திருக்கோமா? Are we practice this one? Even if you tune the same in your mobile phone, you can find it. So நான் வந்து உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 5 minutes கழிச்சு வால்யூம் மாறுது.
Again I'm going there, I'm changing this. Again I'm coming back. After 5 minutes or 10 minutes it is getting changes. If it happens, என்ன collapse ஆயிருக்கு? Stable output is collapsed. Am I correct? So that is the thing why we studied these many things so far. இது வரைக்கும் நம்ம ஏன் இவ்வளோ படிச்சுட்டு வந்தோம்னா, so practically இது மாதிரி டிசைன் பண்ணும்போது யூசருக்கு we should not give a disturbance. If you give disturbance, they won't buy. Am I correct? So therefore we are going to use voltage divider biasing. How many resistors I need to use in the voltage divider biasing? How many resistors we need? Four. In that, 2 resistors are special resistors. அதுக்கு என்ன resistors ன்னு பேரு? 2 resistors will form one circuit. அந்த சர்க்யூட்டுக்கு என்ன பேரு? 2 ரெசிஸ்டர். அதை வச்சு தான் நேமே பண்ணியிருக்கோம் அந்த பயாசிங்க்கு. அந்த 2 ரெசிஸ்டருக்கு என்ன பேர்? voltage divider. Emitter collector. Okay, emitter collector is separate. Then what is the remaining thing? 2 series resistor are very important for this biasing. Based on this resistor only, it is going to named as a what? Named as voltage divider. Okay, biasing means I need one source. Am I correct? So idhula positive irukum, negative irukum. Connect the positive here and connect the negative to the ground. Connect point, sir. Then we need to have 2 more resistor. One is what? Collector la connect பண்றதுனால இதுக்கு collector resistor. Emitter la connect பண்றதுனால this is called as a emitter resistor. Okay, sir. This is, we will name it as R1 and R2. முடிஞ்சிருச்சு. Okay, where you will connect your mic and speaker? Where you will connect your mic and speaker? Quick. Where I will keep my mic and speaker. Input la edu connect பண்ணனும் sir? Input la I need to connect. So in RC you keep mics. RC la Siddheswaran, tell me if it's wrong also, no issue. Is it Siddheswaran? Yes, sir. Yes, sir. Tell me Siddheswaran, if it is wrong also, no issue. Where I need to connect mic and speaker? Sir, mic வந்து RC ல யூஸ் RC லயா சார்? அப்படி கேட்க கூடாது. Please turn your class note, Siddheswaran, and go to common emitter configuration. There we start many characteristics. The input falls between 2 terminals. அதனால தான் அது input terminal னு சொல்லுவோம். What are those terminals? And the output falls between the 2 terminals. அதாவது output terminal னு சொல்லிருப்போம். Please refer your common emitter configuration. Sir, RC speakers, sir. Or between 2 terminals. See, very simple. Mic have 2 terminals. Speaker also have 2 terminals. Please help me to connect these 2 terminals in our cycle. Quick. So mic should be connected in emitter and collector. Emitter. Okay. Emitter la நான் ஒரு terminal connect பண்ணிட்டேன். இன்னொன்னு சொல்லு எங்க? Anyone can make collectors. The input. Emitter and base. Sir, between R1 and R2, sir. Between R1 and R2, no. Somebody answered right now. Between, see, all base. Input and base. So base na இதுதான் இந்த point. Between this point to this. Am I clear, sir? Mic எடுத்து connect பண்ணியாச்சு. Where you will connect your speaker? RC and RE, sir. RC and RE. Terminal எங்கன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எக்ஸாக்ட்டா. Base emitter. Who told base emitter? Niranjana. See, நிரஞ்சனா பேஸுக்கும் எமிட்டருக்கும் மைக் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். ஸ்பீக்கர் இங்கேயே கனெக்ட் பண்ணிடலாமா? No sir. அப்ப ஆம்பிளிஃபையரே வேண்டாமே. கரெக்ட் தானே? Emitter and collector. Between emitter and
emitter and collector. ஏன் இவ்வளோ பெரிய கன்ஃபியூஷன்? இங்க பாரு, லெஃப்ட் சைடு இன்புட், ரைட் சைடு அவுட்புட். அதுக்காக தான் அந்த சர்க்கியூட் இப்படி டிரா பண்ணிருக்காங்க. கரெக்டா? ஓகே, டெல் மீ, shall I connect it between, நீ சொல்றது என்னது, கலெக்டர் டு எமிட்டர் சொல்ற. நான் இங்க கனெக்ட் பண்ணட்டுமா? இங்க கனெக்ட் பண்ணட்டுமா? இது கலெக்டர் தானே கண்ணா? Shall I connect it here or here? I am giving only two options to you people, 1 and 2. Which one you will choose? So 2, sir. After Why connector not? resistor, sir. Why not 1? See, if I connect it in terminal 1 and 2, it is very simple that I am giving some DC supply to my speaker. Correct? ஒரு DC supply மட்டும் தான் எனக்கு ஸ்பீக்கருக்கு வரும். பட் இங்க வந்து இன்புட் எடுத்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா I need to connect speaker across the collector and emitter terminals. Okay. Now you tell me, is it clear to everyone? We have connected our mic and speaker over here. Okay, ba? Okay. If a mic, whatever I am giving the input, is a DC quantity or AC quantity? Think and tell. Mic AC, sir. Mic AC, is it Voltage. is it 100% clear to everyone? Okay, I am going to give low magnitude or high magnitude. It will be Low magnitude. low compared to speaker. Okay, what has to fall in the speaker? DC high magnitude. DC high magnitude, AC high magnitude ஸ்பீக்கர்ல. நான் இந்த பக்கம் இளையராஜா சாங்னா அங்க ஏஆர் ரகுமான் வந்தா ஒத்துக்குவியா? Are you agree? If we அப்ப இங்க என்ன இருக்கணும்? இங்க ஏசி கொடுத்தா என்ன இருக்கணும்? AC. But I need to keep remember one thing. I should not alter one quantity. What is that quantity? I need to keep in mind. Frequency. That means the time period. So time period I should not alter. So same time period, I need to get the same sine wave. We keep it as a sine wave, don't worry. Sine wave மாதிரி பாட்டு பாடினா கேட்க முடியாது, சரியா? சண்டைக்கு வந்துடாது, சரியா? So sine wave, இங்க என்ன மட்டும் இது மட்டும் மாறி இருக்கு சார் comparatively these two? Magnitude. Magnitude, sir. Okay. Now I will ask you one thing. This is AC, this is AC. We are interested to boost AC signal low magnitude to the high magnitude. Okay. Is it in our circuit, are we using any other source in our circuit apart from AC? Are we using any other source? AC மட்டும் தான் யூஸ் பண்றோமா இல்ல DC இருக்குதா? மைக்ல AC, ஸ்பீக்கர்ல AC. It's clear. Beyond that, are we having any source in our circuit? Are we having For biasing? biasing? We are using DC. I will ask you one question. From the power supply, it will take two paths to travel. So இங்கிருந்து travel ஆகி இங்க biasing எல்லாம் பண்ணி maybe இப்படி வந்து இப்படி ஒரு circuit close ஆகலாம், or else it may travel here. This is the other path. And one more tricky path. My DC source may take this mic. இப்படியே சுத்திட்டு வரும்ல சார்? Am I correct? Whether my AC and DC will get mix ஆகுமா? Path இருக்கா? Whether we have a path to mix these two? Hello? இருக்கா இல்லையா?
Yes, sir. இருக்கு. In the reverse way, the A.R. Rahman song may go to power supply, DC power supply. Whatever the singing input I am giving, that AC signal may travels here. Random mix agarthukku there are the chances. Are you happy to mix these two, or we need to put something in between this? Are we? Capacitor, sir. Who told that capacitor? How you know? Sir, because it blocked DC. Who's that? Udayarajan, sir. ஹார்ட்வேர்னு வந்தா நம்ம கிளாஸ்ல யார் வந்துருவா? நம்ம கிளாஸ்ல ஒரு ஈஸி ஸ்டூடெண்ட் இருக்காரு. அவர் பேர் என்ன? நம்ம கிளாஸ்ல ஒரு ஈஸி ஸ்டூடெண்ட் இருக்காரு. யார் அது? யாரோ சொல்லுங்க பாக்கலாம். None other than Udayarajan. Very good, Udayarajan. So I need to bring capacitor. So capacitor கொண்டு வரணும்னு சொல்றீங்களா சார்? சார் கெப்பாசிட்டர்ல நான் என்ன சார் ஸ்கூல்ல பெருசா படிக்கல, ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. கெப்பாசிட்டர் by definition, two parallel plates separated by insulating medium. Two parallel plates separated by insulating medium. It is an energy storage element. It will store the energy in the form of electrostatic. சார் இதே மாதிரி நான் இன்னொரு எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட் படிச்சிருக்கோம் சார், இண்டக்டர். Inductor will store the energy in the form of electromagnetic energy. Okay, sir. In the inductor and capacitor, if I connect it in my circuit, இது எலக்ட்ரான் ஃப்ளோவை அப்போஸ் பண்ணுமா இல்ல வந்து அலோவ் பண்ணுமா? அப்ப இதுல என்ன ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னு நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? You ignore the thing related to all the capacitor. மைண்ட்ல எது இருந்தாலும் erase பண்ணிரு. Now we are going to replace this capacitor as again one resistor. Then inductor also we are going to replace with the equivalent of one resistor symbol. But don't surprise, you already studied this one with the symbol of XC and XL or omega. இது மாதிரி எங்க படிச்சிருக்கோமா? என்ன வரும்? ஒமேகா பை எஃப்எல் சம்திங் வரும். ஓகே, இது எங்க நம்ம படிச்சிருக்கோமா சார்? சரி, எல்சி ஆசிலேட்டர் 12th படிச்சிருக்கோம். எல்சி ஆசிலேட்டரே நாங்க படிச்சுட்டு வந்துட்டோம் சார். எக்ஸ்எல் அண்ட் எக்ஸ்சி அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் எனக்கு தெரியும். தட் இஸ் கால்ட் ரியாக்டன்ஸ். ஸோ ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஏதாவது ஒண்ணுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுது, கரெக்டா? ஸோ இந்த ரியாக்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஏசி ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போதைக்கு மனசுல வச்சுக்கோ. இது என்னன்னு வச்சுக்கலாம்? ஏசி சர்க்கியூட்ல கொடுக்கிற அந்த கரண்ட் ஃப்ளோவர் கொடுக்கிற அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ரியாக்டன்ஸ் பேர் வச்சிருக்கோம். டிசில இட் இஸ் சிம்பிளி கால்ட் அஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே சார்? அப்ப we will ignore inductance for some time. எங்க தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. எக்ஸிக்கு உண்டான ஃபார்முலா மட்டும் பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் சம் ரெசிஸ்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கிவன் டு ஃபார் த ஏசி குவான்டிட்டிக்கு இது ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும். எப்படி கொடுக்குது சார்? இங்க பாருங்க. எனிஒன் நோ த ஃபார்முலா ஃபார் திஸ்? த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ஒமேகா சீன் படிச்சிருப்போம் ஸ்கூல்ல. இந்த ஒமேகா எலாபரேட் பண்ணா எப்படி எழுதலாம்? Can anyone make an attempt to this? You know this one. Omega 2 pi f. CBSE வெளுத்து வாங்குது. CBSE 2 by f. 2 pi and c. These are all constant. இப்போ நான் ஒரு கெபாசிட்டர் வாங்கிட்டேன். The capacitor value 2 microfarad. Where you will substitute 2 microfarad in this equation? கொஞ்சம் குயிக்கா. Where C ல தூக்கிங்க வச்சாச்சு. 2 microfarad. These two are numerically constant. கரெக்டா? 2 நாலும் கான்ஸ்டன்ட். பைனா 20/22/7 தான் நம்ம பைன் வச்சிருக்கோம். All are constant. Which one is the variable one? Which one is the variable one in this equation? கொஞ்சம் குயிக்கா. frequency alone. Therefore
I am going to change this equation as directly, it is inversely proportional to my frequency. Shall we keep it as a simple? Simple discuss pannamna, we'll learn many things. Okay. Now I will ask you one question. What is the frequency of the DC waveform? What is the frequency of the DC waveform? 0. Can I everyone, please draw the capacitor and put on tabular column. One is DC, another one is AC. DC la eppadi work agudhu, AC la work agudhu clear ah paathitomna namoda periya analysis ku help pannum. Okay va? Now இது எதை பத்தி பார்க்க போறோம்? only the reactance தான் பார்க்க போறோம். Okay va? Reactance DC ல எப்படி இருக்கு, AC ல எப்படி இருக்கு, வேற ஏதாவது quantity நீ வேணும்னாலும் you can add it later. Okay, first I am going to apply DC to the circuit. அப்ப வந்து reactance எப்படி இருக்கும் சார்? frequency 0 ஆயிருச்சுன்னா, let me for time being let me keep it as equal 1/0. இப்ப reactance எப்படி இருக்கும்? Whether it will be a open circuit or short circuit. Open circuit. DC la reactance is infinity. இங்க வேணா equivalent circuit னு எழுதிக்கோ. DC க்கு இது ஓபனா இருக்கும். If the path is open, whether the electron will start flow? No. No, sir. Therefore, it won't allow DC. எழுதிக்கலாமா சார்? இங்க எழுதிக்கலாமா? DC இதை allow பண்ணாது. It won't allow. DC, it won't allow. Shall we check for AC? Shall we check for AC? AC? Yes, sir. DC எல்லாத்துக்குமே புரிஞ்சிருக்கணும். புரிஞ்சிருக்கா புரியலையா? ஓகே. இப்போ AC நம்ம ஆடியோ சிக்னல்ஸ் எல்லாம் ஹெர்ட்ஸ்ல இருக்குமா, கிலோ ஹெர்ட்ஸ்ல இருக்குமா, மெகா ஹெர்ட்ஸ்ல இருக்குமா? நம்ம ஆடியோ நம்ம பேசுற வாய்ஸ் ஹெர்ட்ஸ் அண்ட் ஹெர்ட்ஸ், கிலோ ஹெர்ட்ஸ். அப்புறம் நம்ம டிரான்ஸ்மிட் ஆகி வர சிக்னல்ஸ்ல சம்டைம் மெகா ஹெர்ட்ஸ்ல நமக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அந்த எஃப்எம் ஏதாவது வாங்கினீங்கன்னா பின்னாடி திருப்பி பாரு. ஓகே, லெட் மீ இன்க்ரீஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி டு வெரி ஹை. வெரி ஹைனா மேத்தமெட்டிக்கலா அப்ப இங்க என்ன வச்சு மாத்தணும்? இன்ஃபினிட்டி. அப்ப ஏசி வெரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சிக்கு capacitor will act as a what? Closed switch. Short circuit act பண்ணும். Zero, theoretically zero. இது வந்து ஓபன் சர்க்யூட். ஆனா இது வந்து கெபாசிட்டர் நீ ஒரு சுவிட்ச் மாதிரி கூட மனசுல வச்சுக்கலாம். அப்ப டிசில சுவிட்ச் ஓபனா இருக்கும், ஏசில சுவிட்ச் க்ளோஸா இருக்கும். இது டூ எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸ். In between frequencies, it will offer some resistance in the AC. புரியுதா? ஒரு மெகா ஓம், ஒரு கிலோ ஓம், இல்ல ஓம், based on the change in the frequency value. If you put very simple, frequency is 1 hertz. What will be the reactance? 1 ohm. Correct, sir? If I give 1 na enachu, frequency 1 hertz nu kudutha resistance 1 ohm act agum. If I give very high value, resistance value will be 0 ohm. So இது 1 ohm இருந்து வேற வேல்யூல it is going to operate. புரிஞ்சிருச்சா? அப்ப கெபாசிட்டரோட பிஹேவியர் as far DC is concerned steady state DC கொடுத்தோம்னா சுவிட்ச் ஓபனா ஆக்ட் ஆகும். ஏசில it will vary. இது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சா? சோ இந்த ஐடியாவை மைண்ட்ல வச்சுட்டு the scientist invented this circuit. சார் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு சார். நான் இதை படிச்சுட்டேன். Already I have studied this. Now I know what is this signal. இந்த சிக்னல் யாரு என்ன சிக்னல் சொல்ல முடியுமா சார்? இது equivalent to what? Mic. It is equivalent to mic with voice. The voice I am going to consider as a sine wave for some time. Speaker எங்க சார் இருக்கு? Where we have speaker in the circuit. RL. Last class stuff I told that all the speakers in the electromagnetic principle work ஆகும். இத்தனை watts அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. அந்த watts comma resistance கொடுத்திருப்பாங்க ஸ்பீக்கர்ல. If you observe the specification of the speaker,
they will give you the impedance value of the speaker also. Anna, someone interrupted and said something. Sorry, I couldn't catch what you have said. Yes, who's that? கொஞ்சம் குயிக்கா கண்ணா. சார் நீங்க யாரோ வாட்ஸ் பேச சொன்னீங்களா சார்? ஓம்ல தான் சார் பார்த்திருக்கேன். ஓம் ஓம்ல தான் ஸ்பீக்கர்ல கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்ட்டா சார்? எவ்வளவு ஓம் நீ பார்த்திருக்க? Tell me some value, typical value you have saw. 4 ohm ஸ்பீக்கர். சரி, இப்போ நம்ம 4 ohm ஸ்பீக்கர் வச்சுக்கலாம் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட். முடிஞ்சு போச்சு பாத்தீங்களா? Practically if you see something, you no need to imagine. இப்போ உதயராஜ் பார்த்துட்டாரு, 4 ohm சொல்லிட்டாரு. கரெக்டா? இப்போ நாங்க யாருமே பார்க்கலையே சார், என்ன சார் பண்றது? எங்க சார் பண்றது? நாங்க இப்ப கடைக்கு போக முடியாது, லாக்டவுன்ல இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருந்தா போதும், கடைக்கு போயிடலாம். கூகுள் ஷாப்பிங் எல்லாரும் வந்தாச்சா? நம்ம இப்ப 125 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷாப்பிங் வந்துட்டோம். கரெக்டா? இங்க பார்த்துட்டு இருந்தா ஷாப் பண்ணலாம். கரெக்டா? நான் என்ன பண்ணணும், இப்ப ஸ்பீக்கர் வாங்கணும். டைப் பண்ணு, ஸ்பீக்கர் வந்துருச்சு சார். இவங்க இப்படி பண்ணா என்ன பண்ணுவாங்க? ப்ராடக்ட்டை தான் கண்ணில் காட்டுவாங்க. நான் இன்ஜினியர் மாதிரி ப்ரௌஸ் பண்ணணும். 460 வாட்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன்டா, அப்பவும் ப்ராடக்ட் வரல. இப்படிதான் வந்து நிக்குது. இங்க வந்துருச்சு ஒரு ஸ்பீக்கர். இந்த ஸ்பீக்கரை கிளிக் பண்ணி இந்த ஸ்பீக்கரை ரொட்டேட் பண்ணி பார்த்தா பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தா we can see, பார்க்கலாம். இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்களா? கொடுத்துருக்காங்க, பட் we unable to see. அப்போ டாஸ்க் இன்னைக்கு என்ன? இந்த ஓம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கரை ஓபன் பண்ணி பார்த்துடுற கூகுள்ல. ஓகேவா? எஸ் அது பின்னாடி பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இங்க பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கா சம்திங்? இங்க பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கா சார்? நேம் பிளேட் டீடைல் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கா? மேக்னெட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கும். இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சார், இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. வாட் இஸ் திஸ்? ரீட் இட் ப்ளீஸ், ரீட் இட். 6.44 ohm. 6.4 ohm ஸ்பீக்கர் வாட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க சார். ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா ஃப்ரீக்வன்சிலையும் இதை ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. என்ன ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் சார்? 40 Hz to 4 kHz. Please take a screenshot of this one. This frequency range is important. We will discuss the same. And also 2-part ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க சார். டாப் பார்ட் கொடுத்துருக்காங்களா? சாரி, எனக்கு 2-ஆ தெரிஞ்சிச்சு கண்ணில். ஓகே சாரி. ஸோ ஓம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கர் 80 ohm ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது நிறைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்கு. ஓகேவா? இதை பேஸ் பண்ணி இது ஒர்க் ஆக போகுது. 80 ohமையும் நோட் பண்ணிக்கோ, 6.4 ohமையும் நோட் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா? எஸ். Now let me come back here. அப்ப மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு, ப்ரௌஸ் பண்ணால் லேர்ன் பண்ணலாம். So first portion is a voltage average. I am happy, already I have studied. Then this one is the common emitter configuration. அதுக்கு முன்னாடி படிச்சது. Then these two are coupling capacitors. இது நியூ. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் சார்? இந்த டயக்ராம் டிரா பண்ணி எழுதி வைக்கணும். Please take 1 minute time to take down this circuit, and if you finished, please say yes. கொஞ்சம் குயிக்கா சார், கொஞ்சம் குயிக்கா. நம்ம டெட் ஸ்லோல போயிட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணும் ஸ்பீடை. கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஹலோ, please finish. If you finished, please say yes. Do you want to take a screenshot of the previous slides? இதெல்லாம் எடுக்கணுமா? Voltage divider 1 second, screenshot over. Second one, common emitter, screenshot time over. Then input coupling capacitor, output coupling capacitor. கொஞ்சம் குயிக்கா. எஸ். சார் மைக்கு ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அவுட்புட் எடுக்கணும், கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு. எஸ் சார். எஸ். ஓகே. நான் கொடுத்த ஸ்கிரீன்ஷாட்ல எடுக்க முடிஞ்சுதா? நான் again and again I am forgetting about the app. இன்னைக்கு யாரோ ஒருத்தன் கால் பண்ண, I will tell you the app and you share it to your friends. Okay, yes. Coupling capacitors. இந்த கெபாசிட்டருக்கு என்ன ஒர்க்கா இருக்கும்? இது அந்த டிசியை வந்து எங்கேயாவது நமக்கு வந்து ஸ்பீக்கருக்குள்ள போக கூடாது. அதே மாதிரி அங்க இருக்க ஏசி, இங்க பாருங்க, கெபாசிட்டர் எதை மட்டும்தான் இங்க பிளாக் பண்ண முடியும்?
இந்த டிசியை இங்க போக விடாம பார்த்து. கரெக்டா? பட் டெல் மீ whether ஏசி will take this path. ஏசி இதுல டிராவல் ஆகுமா? டெஃபினட்டா இதுல டிராவல் ஆகும். கரெக்டா? இங்க வரும், இங்கெல்லாம் ஜாயின் ஆகும், டிரான்சிஸ்டர் கூட போகும், எல்லா மேஜிக்கும் இது பண்ணும். புரியுதா? எஸ் எஸ். பட் but compared to DC input voltage, AC ஓட magnitude very very little, millivolt அப்படிலாம் தான் இருக்கும் ரேஞ்சில். So it won't give much effect to my power supply. என் பவர் சப்ளை என்னோட ஏசி, நமக்கு இந்த ஏசி வந்து எதுவும் டேமேஜ் பண்ணாது. ஓகே, பட் இந்த டிசி இங்க அலோவ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து ஹையர் இன் மேக்னிடியூட் 2, இது மேபி நம்ம ஸ்பீக்கர்லாம் கூட அஃபெக்ட் பண்ணோம். அண்ட் ஆல்சோ ஆப்ரேஷனல் வைஸ் டிரான்சிஸ்டரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கும்போது வி ஸ்டடிட் ஒன் திங், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் நம்ம படித்தோம். இப்படி ஒன்று போடுவோம், இப்படி ஒன்று போடுவோம், அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு பேர் வைப்போம். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த பாயிண்ட்? Q point. Q point is disturbed. What will happen? What will happen? Q point disturb ஆச்சுன்னா Poor stability. poor stability. Very good. And one more thing, the region will shift. Am I correct? What Yes, are the sir, regions we have studied? Saturation, cutoff, active. If I want to keep my amplifier in the amplifier mode, எந்த ரீஜன்ல மட்டும்தான் இருக்கணும்? Active region. ஆக்டிவ்ல தான் இருக்கணும். If it shifts to some other region, முடிஞ்சு போச்சு. So அப்ப I need to maintain. So அப்ப maintaining the Q point is very very important. These two capacitors are going to help a lot. Okay, and also these two capacitors will give, everything have a merits and demerits. Am I correct? Am I correct? These two capacitors will act for ஒவ்வொரு frequency-க்கு ஒவ்வொரு மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும். Okay, that we will study. Okay, yes. Now I hope you people take down this one. What is the abbreviation of this one? C subscript CA னா இது என்ன, எப்படி படிக்கணும்? எப்படி சார் படிக்கணும்? Input coupling. இன்புட் கப்ளிங் கெபாசிட்டர். அதான் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? CCI. அப்ப இது என்ன படிக்கணும்? அவுட்புட் கப்ளிங் கெபாசிட்டர். அவுட்புட் கப்ளிங் கெபாசிட்டர். ஓகே. So now we will further the discussion. இது என்ன சார் இங்க ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது? bypass capacitor. ஆனா bypassன்ற வேர்ட் we know. What is that? ஆனா ரொம்ப சிம்பிள். இங்க பாரு, டிராபிக் அதிகமா இருந்தா ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் ரோட்ல. கரெக்டா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டிராபிக்லெஸ் ஒரு பாத்தை கிரியேட் பண்ணுவோம், அதுக்கு டோல் வைப்போம், காசு கலெக்ட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் கால்ட் bypass. கரெக்டா சார்? In biomedical also, ஹார்ட்ல வந்து நமக்கு ஒரு பிளாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் நர்வை நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியல, என்ன பண்ணுவோம்? கட் பண்ணி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலா ஒன்றை வச்சு இப்படி கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த பிளாக் உள்ள போர்ஷனை விட்டுருவோம், இப்படி போயிடும். இதுக்கு பேர் என்ன சர்ஜரி? ஹார்ட் பைபாஸ் சர்ஜரி. கரெக்டா? ஸோ அந்த பைபாஸ் சர்ஜரிக்கு ஹார்ட்டை வந்து இட் இஸ் இன்வர்சிவ் ஆர் நான் இன்வர்சிவ்? சரி, வேண்டாம், பயோமெடிக்கல் டேர்ம் எல்லாம் சொல்லி உங்களோட நீட் கனவெல்லாம் திரும்ப ரீகலெக்ட் பண்ண வேண்டாம். கம்பேக் ஹியர். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் பைபாஸ். இது எதை பைபாஸ் பண்ணுது சார்? பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எது வழியா கரண்ட் போகாம இது பைபாஸ் பண்ணும்? இது வரைக்கும் கரண்ட் வருது, இதுல இதை காட்டிலும் இதோட வேல்யூ என்னவா இருந்தா கரண்ட் இதுல மட்டும் போகும்? லோவா இருந்தா போகுமா, ஹையா இருந்தா போகுமா? லோ. கண்ணா, நீ 2 பாத்து போற, சினிமாக்கு போற, சரியா? 2 பாத்துக்கு போற. ஆர்இ ஹையா இருந்தா சி வெளிய போகும். அதான் இரு, நான் முடிச்சிடுறேன். இங்க சினிமாக்கு ரொம்ப கூட்டமா இருக்கு, இங்க டிராபிக்கே இல்லை. எதுல போவ? இந்த பாத்து எடுத்துக்கு. கரெக்ட் தானே? இப்ப டியூஷனுக்கு போற, அப்ப எந்த பாத்து எடுப்ப? இந்த க்ரௌடா இருக்க பாத்துல போவ. அங்க போய் சாப்பிட்டு என்ன சொல்லுவேன்? சார் ரொம்ப க்ரௌடா இருந்து வரலன்னு. கரெக்டா? கரெக்டா? am I correct? சரி, ஓகே, கம் பேக். ஸோ ஆர்இ பாத்த பைபாஸ் பண்ணணும்னா இது எப்ப சார் இது ஜீரோவா மாறும்? when it will become zero? any idea sir? when the reactance of the this will become zero?
high frequency, low frequency, zero frequency. Remember this equation alone. Hc 1 by f. F க்கு 0 கொடு. அப்புறம் high frequency. high, very high frequency ல இது என்னவாயிரும்? இது வழியா மட்டும் தான் போகும். இதெல்லாம் ஏன் சார் இப்படி travel ஆகுது? What is that? That story alone we are going to discuss here. Okay? Yes. Is it clear why we added 3 capacitors in our circuit? Yes, sir. These two are coupling capacitor. It has a dedicated application. This is having some other application. Pairle irukku, idu bypass. Okay, yes. Now, ஒண்ணா பார்க்கலாம். இது தெரியும் சார். Small signal input, mic signal கொடுத்தாச்சு சார். Then இது என்ன சார்? Amplified AC output signal. Amplified AC output signal. Okay. Then now we will start discuss one by one. Input coupling capacitor எதுக்கு கொடுக்கிறோம்? Input coupling capacitor எதுக்கு சார்? Input coupling capacitor couples my small signal input with my base terminal of my BJT. Couple பண்ணுதா? இதை கொண்டு நீங்க couple பண்ணிச்சா? படம் பார்த்து கதை எழுதுவோம். படம் பார்த்து கதை எழுதியாச்சா? CCI couples my small signal with base. கரெக்டா சார்? Yes, connect பண்ணிருச்சு. Then what is the function of, okay, CCI முடிச்சிடலாம். CCI couples my எதை couple பண்ணுது சார்? எதை couple பண்ணுது? My output signal with my, இங்க output எனக்கு கிடைக்குது, அந்த சிக்னலை கொண்டு வந்து connects with my load resistor. So amplifier output இங்க கிடைக்கும். That output is coupled to my load resistor. Load resistor is your what? Speaker in our case. Okay, yes. Then இது என்ன function பண்ண போகுது? These two. What is the need of coupling capacitors? The first one, coupling capacitor isolates, please note down, the keyword is very, very important, isolates DC current to the bias circuit from AC input and output signals. புரியுதா? The bias current output லையும் வரக்கூடாது, input லையும் வரக்கூடாது. Is it clear? Is this we discussed earlier just before? Is this we discussed earlier just before? Yes? Yes? Okay, எழுதிட்டு இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். Yes? Yes? இதை மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோமா? Yes. This is the very first point, need of coupling capacitor. Then we are going to add few more points under this need of coupling capacitor. I am changing the slide. நீ டைட்டில் மட்டும் பார்த்துட்டு அதே ஸ்லைட் உட்காந்துட்டு இருக்காத, or else always see the number as well as the slide. ஓகேவா? நம்பரையும் ஸ்லைடையும் பாரு, சேஞ்ச் ஆயிருக்கான்றது தெரியாது most of the time. I am changing the slide into 55. One more important thing, I should not disturb my DC operating point. That is my Q point. Okay, why? I need to maintain my amplifier to work in only the active region. In the hint மட்டும் எழுதிக்கோ. What is the need of coupling capacitors in கேட்டா? Don't, you no need to check this green icon in your phone or your notebook. You can always refer this icon. This is an icon, sir. It is made up of neurons. What is this icon? What Brain. is this icon? Brain. In the brain நம்பாம போய் இந்த green நம்பாத. இந்த greenல தப்பா வரும், ஃபெயில் ஆயிருவே. சரியா? See, நம்ம இப்ப ஆன்லைன் எக்ஸாம்ல ஒண்ணு 0 வாங்குற இல்ல 100 வாங்குற. ஏன் சொல்லு? இது ஓபன் சர்க்யூட், இது ஷார்ட் சர்க்யூட். கரெக்டா? கரெக்டா அதை நம்ம போஸ்ட் பண்ணா எல்லாரும் 100. எவனுக்கு வேலை கொடுப்பான்? அப்ப அந்த மார்க்கே பார்க்க மாட்டான். நீ எல்லாம் 100ன்னா அந்த பேப்பரை தூக்கி வச்சுட்டு அவன் வேற பேப்பர்ல இருந்தா கொஸ்டின் கேட்பான் இன்டர்வியூ. They are smart than us because they only created this Google Meet, Eagle Meet, WhatsApp Meet. They knows very well.
இப்போ ஓப்பன் சர்க்யூட்டா இருக்குன்னா எல்லாரும் ஜீரோன்னா எல்லாருமே மக்கு. ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல. இங்க கண்டுபிடிக்கிறது தப்பு, கஷ்டம். பட் இங்க ஒன் மாஸ்டர் மல்டி ஸ்லேவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு நினைச்சுக்குவோம். கரெக்டா? அங்க மாஸ்டரே ஜீரோ, therefore everyone is zero. கரெக்டா? எஸ். Now what is the function of the common emitter capacitor? நோட் பண்ணிக்கோ. bypass, அது நேம்லயே இருக்கு. I no need to memorize. It is going to bypass. எதுக்கு bypass பண்ணணும்? Can anyone read and tell me what is in the slide, please? Why I need to bypass? Can anyone read it loudly? The hint alone. ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு எஃபர்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க. What is that effort? AC degenerative effect. You know generator. You know generator. Generator na enna? Generator is an appliance. It will produce AC signal. All ரெண்டு டைப் இருக்கு. DC generator, AC generator ரெண்டு டைப் இருக்கு. Let me take it as a generator. Degenerator அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? Collapsing this. இது ரெடியூஸ் பண்றது degenerator. கரெக்டா? Motivate, demotivate. கரெக்டா சார்? Degenerative effort அப்படின்னா என்ன பாரு. I will tell you one thing. We are giving some signal and we are biasing it and we are using the transistor to amplify. Amplify ஆனது எங்க போகணும்? லோடுக்கு போகணும். But the emitter resistor என்ன பண்ணும்னா, இந்த emitter resistor வழியா higher amount of current flow ஆச்சுன்னா it will create the degenerative effort. Thereby இது degenerative effort create பண்ணால் இது no longer amplifier. It will be amplifier இருக்கும், பட் அந்த கெயின் கம்மியாயிரும். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? யாரெல்லாம் எனக்கு தொந்தரவு பண்றாங்களோ அவங்களெல்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணணும். பெர்மனண்டா ரிமூவ் பண்ண முடியாது. இஃப் ஐ ரிமூவ் இட் பெர்மனன்ட்லி ஐ வில் ஃபேஸ் சம் அதர் இஷ்யூ. அப்ப எனக்கு டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணணும். ஹூ வில் ஆக்ட்? ரெசிஸ்டர் ஆக்ட் பண்ணுமா, கெபாசிட்டர் ஆக்ட் பண்ணுமா? டைம் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு தகுந்த மாதிரி. Who will change its character? Capacitor. Capacitor as well as inductor. These two will act based on the change in the frequency value. அப்ப நமக்கு டைமுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணணும். Put a capacitor. அதுக்கு தான் இந்த capacitor. Okay, is it clear to everyone? Degenerative is opposite to the generative. So அப்ப generator ஆன AC signal இது degenerate பண்ணுச்சு அப்படின்னா output performance will get decrease. No one will buy my circuit. Therefore I need to introduce this. இது எப்படி ஆக்ட் ஆகுன்றத now we will see step by step. Yes. Now இன்னுமே சொல்றாங்க one more point. The need of bypass capacitor is one more thing. So okay, இது வந்து degenerative கம்மி பண்ணுது. In turn அது எதை இம்ப்ரூவ் பண்ணும்? It will improve your voltage gain. அவ்வளவுதான். நோட் பண்ணிக்கோ. It will improve your voltage gain. That's all regarding your coupling capacitor. Okay, now கொஞ்சம் இதோட ஆப்ரேஷன் பார்க்கலாம். Okay, and we will see the operation of the common emitter amplifier, how it works. இதுதான் கண்ணா very important. Now only we are going to give the signal and எப்படி amplify ஆகுதுன்றத first பார்க்கலாம். Here you no need to bother about the biasing input. DC input பத்தி நீ கவலையே படாத. Okay, only AC. இங்க மைக்ல கொடுக்கிறோம், இங்க ஸ்பீக்கர்ல கேட்கிறோம். அதை மட்டும் பார்க்கலாமா? Yes. Now the first one, I am going to give the AC input signal VS. If I give the VS signal, I will receive the VB voltage. Correct? இந்த VS கொடுக்கும்போது VB voltage generate ஆகும். இது எப்படி இருக்கும்? If I increase VS, VB voltage எப்படி ஆகும் சார்? Proportionally increase ஆகும். Now you see the waveform. Please take down the waveform. The waveform எப்படி வரையணும்னு சொல்றேன். Can everyone do one thing? Take one fresh page. In that, put one bigger y-axis. Y-axis common இருக்கணும். X-axis அங்கங்க நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்னென்ன waveform வரைஞ்சிருக்கணும்? At this point of time என்ன waveform வரைஞ்சிருக்கணும்? Yes,
ஹலோ, என்னென்ன வேவ்ஃபார்ம் வரைஞ்சிருக்கணும்? இன்புட் ஏசி வேவ்ஃபார்ம் வரைஞ்சிருக்கணும். வித் ரெஃபரன்ஸ் டு 0 இங்க இருக்குது வரைஞ்சிருக்கணும். சார், please observe one thing. Please observe one thing very clearly. I am giving AC signal, but a VB across, I am having the same signal. இருக்கு சார், same signal இருக்குது. But என்ன சார் கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் ஆகி மேலே போயிருக்குது. Any idea what is the VB signal? VB consists of what are all the signals? Is it only AC or also DC present in there? இந்த வேவ்ஃபார்ம் கொஞ்சம் புரியுதா? நான் ஜூம் பண்ணி காட்டணுமா? else you zoom it yourself and check it. இந்த வேவ்ஃபார்ம்ல பார்த்தோம்னா 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி மேலே போய் கீழே வந்துடும். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா 0 இங்க இருக்கு சார். பட் ஷேப் ஆஃப் த வேவ்ஃபார்ம் அப்படியே தான் இருக்கு, ஆனா கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. Can anyone tell me what is this shift? Why the shift happens? So due to the DC voltage. So this waveform இங்க கொடுத்த VCC இதுல டிராப் ஆனதுக்கு அப்புறம் இங்க கொஞ்சம் வோல்டேஜ் டிராப் ஆகும் சார். அந்த DC will make this shift, but it won't disturb your AC waveform. AC waveform அப்படியே தான் இருக்கும். But it shifted from 0 to some height. This magnitude is depends on the drop across this resistor. இது மாதிரி வேவ்ஃபார்ம் நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கவே மாட்டோம். கரெக்டா? ஒன்னு ஏசி பார்த்திருப்போம் இல்ல டிசி பார்த்திருப்போம். இப்போ டிரான்சிஸ்டர்ல வந்துருச்சுன்னா ஏசி டிசி ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி சிக்னல் வரப்போகுது. Is it clear to everyone sitting there? Shall I move to the next one? Shall I move to the next one, please? The zero reference correct வரையணும். Zero reference correct வரையணும். புரியுதா? Yes. Now yes, now second point. I am sorry, நான் ஷிஃப்ட் வந்து இதோட டிப் வரைக்கும் சொன்னா, இந்த டிப் வரைக்கும் சொன்னா, not that tip, இந்த மிடில் ரெஃபரன்ஸ் இது வரைக்கும் டிசி ஷிஃப்ட் பண்ணிருக்கும் வேவ் ஃபார்ம். ஸோ அந்த ரெஃபரன்ஸ்ல ஏசி பிளே ஆகும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் யுவர் பேஸ் டு எமிட்டர் வோல்டேஜ், இங்க இருக்கிற டிசி வோல்டேஜ். ஓகேவா? ஓகே, இந்த இது வரைக்கும் ஷிஃப்ட் பண்ணிரும், தூக்கி இந்த வரைக்கும் லிஃப்ட் பண்ணிருச்சு, அதுல எனக்கு ஏசி பிளே ஆகுது. நான் இன்னும் கொஞ்சம் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ, இங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணா இந்த ரெஃபரன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் மேல போயிடும், அந்த ரெஃபரன்ஸ்ல வோல்டேஜ் ஆகும். ஓகேவா? எஸ், சாரி ஃபார் தட், ஃபார் த ப்ரீவியஸ் டெலிவரி. ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், இன்புட் சப்ளை கொடுக்குறோம், பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே சார், பேஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இட் வில் இன் டர்ன் வாட் இட் வில் டூ, இட் வில் இன்க்ரீஸ் த கலெக்டர் கரண்ட். எந்த கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது? எந்த கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோம்? we are going to increase the collector current. This is your collector current IC. Am I correct, sir? If I increase the base current, எப்படி collector increase ஆச்சு? I know one relation. சொல்ல முடியுமா? What is the relation? IC is equal to voltage gain. Into IB. Current gain into IB. If I increase IB, beta times current increase ஆகும். I am happy. Something amplified in my second circuit. That will make a drop. என்ன drop create பண்ணுது சார்? என்ன drop create பண்ணுது? Voltage drop across my collector resistor. பாரு, எல்லாமே ஒன்னோட ஒன்னு லிங்க் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? இப்ப கலெக்டருக்கு அக்ராஸா எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வோல்டேஜ் டிராப் ப்ரொடியூஸ் ஆகி ரெடியா அவைலபிளா இருக்கு. Is it clear up to this story? Step by step புரியுதா சார்? Is it stories clearly understand? Speak மைக்ல கொடுக்குறோம், பயாசிங் கொடுக்குறோம், தென் இதெல்லாம் சேர்த்து இங்க எனக்கு ஒரு சின்ன ஆம்பிளிஃபை பண்ண வோல்டேஜ் கொடுத்துருச்சு. Now I need to draw the diagram. Can anyone help me? அதுல பூஸ்ட் ஆயிருந்த வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கும்? It will be like this. கலெக்டர் கரண்ட் பூஸ்ட் ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்குமா? பட் ஜீரோல இல்ல, ஜீரோல இருந்து ஷிஃப்ட் ஆகி மேல இருக்குது. டூ ரிமெம்பர், இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேவ் ஃபார்ம் மாதிரி இந்த ரெண்டு வேவ் ஃபார்ம் இல்லை.
இந்த வேவ் ஃபார்முக்கு இந்த ரெண்டு வேவ் ஃபார்முக்கு டிஃபரண்ட் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கா. இது எவ்வளவு ஷிஃப்ட் ஆகுது? கலெக்டர் கரண்ட் டைம்ஸ் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. இப்ப கேன் எனிஒன் மேக் an attempt to draw the drop across this VC? யாரா ட்ரை பண்ண முடியுமா? ஐசி கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணா வேவ் ஃபார்ம் வரைஞ்சிடலாம்? யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஐசி சே எக்ஸாம்பிள் 1 ஆம்பியர்னு வச்சுக்கலாம். the value of the resistor 1 kilo 100 ohm வச்சுக்கோ. அப்ப அந்த வோல்டேஜ் வேவ் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கணும்? கலெக்டர் வோல்டேஜ் வேவ் ஃபார்ம் எவ்வளவு டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கும்? drop across the resistor கண்ணா கொஞ்சம் ஓம்ஸ்ல தான்டா. V equal to I into V equal to IR. I into R. So I into R times என்ன ஆயிருக்கணும்? அது ஆம்பிளிஃபை ஆயிருக்கணும். But please remember, please take down one thing. கண்ணா இங்க பார், இந்த டிராப்பை இந்த வேவ் ஃபார்ம்ல வரைஞ்சிருக்கோம். This is your waveform. This is your waveform. புரியுதா? This is your collector voltage. But what is the change you are observing between your collector current and your collector voltage? என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குது? கலெக்டர் கரண்ட்டுக்கும் வோல்டேஜுக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட் இருக்கு? ஹலோ சார், நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் ஒன் திங் ஹியர், VC is not the drop across the resistor. இது கிடையாது. இந்த வேவ் ஃபார்ம் வரைஞ்சிருந்தா இதே மாதிரி தான் வந்திருக்கும் கரெக்டா? பட் அவங்க எதை வரைஞ்சிருக்காங்க? VC is drop between the resistor அடுத்து இருக்கிற இந்த வோல்டேஜ். ஓகே, if you apply simply ஒரு KVL ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வரும்? இது மைனஸ் இந்த டிராப் இந்த வோல்டேஜ். கரெக்டா சார்? கரெக்டா? So the input voltage minus in the drop is your collector voltage. Your collector voltage is coupled using the capacitor that is connected across your resistor. That is your speaker. அப்ப ஸ்பீக்கர்ல வேவ் ஃபார்ம் கொடுத்திருக்க சைன் வேவ் ஃபார்ம் எப்படி கிடைக்கும்? இன்வெர்ட் ஆகி கிடைக்கும். இன்வெர்ட் ஆயிருக்க அந்த வேவ் ஃபார்ம் எக்ஸாக்டா எவ்வளோ டிகிரி இன்வெர்ட் ஆயிருக்குன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? எவ்வளோ டிகிரி இன்வெர்ட் ஆயிருக்கு? Is it see 0 degree, 180 degree, 180 degree, இது 360 degree, 180 degree ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆனது 180 டிகிரி தள்ளி தான் அந்த போர்ஷன் கிடைக்குது. கரெக்டா? இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்புட் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். Am I correct? ஆஃப்டர் 180 டிகிரி இன்புட் அவுட்புட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். எஸ். தென் see இங்க ரெண்டு இது அப்சர்வ் பண்ணணும். என்னோட கலெக்டர் வோல்டேஜ் மேக்கிங் சம் டிராப் ஓவர் ஹியர். ஸோ இங்க இருக்கிற இன்புட் அப்புறம் டிராப், இதை சப்ராக்ட் பண்ணி பார்த்தா யூ வில் கெட் த VC அவுட்புட் வோல்டேஜ். ஸோ இந்த VC அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு என்னது? இந்த வோல்டேஜ் நமக்கு என்னது? தட் இஸ் மை இந்த கெபாசிட்டர் சப்ராக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா தட் இஸ் மை லோடு வோல்டேஜ். ஓகே, தென் remember one thing in your mind. If I increase this drop, இந்த டிராப்பை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்னோட VC என்ன ஆகும்? what will happen to the VC? ICRC drop increase ஆனால் இங்க நான் முன்னாடி சொன்னோம்ல, if I increase the current base current increase ஆகும். கரெக்டா? இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த பேஸ் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனா IC இன்க்ரீஸ் ஆகும். IC இன்க்ரீஸ் ஆனா இந்த டிராப் இன்க்ரீஸ் ஆகும். This drop will make my output voltage to decrease. கரெக்டா? It will make to decrease. Can you catch up to this? இந்த டிராப்போட இம்பாக்ட் புரியுதா? இந்த டிராப் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நமக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் குறையும். கரெக்டா? Okay, so due to that we will get some reduction in the amplification. Is it clear up to this?
Point number 1, my input signal. Point number 2, biasing oda voltage சேர்ந்துச்சுனா shift ஆகுது. Point number 3, base current increase ஆகும்போது collector current little amount increase ஆகுது. Due to that, there is a drop here. This drop makes some reduction in my output voltage, and also my output waveform is not similar to my input. There is a shift in 180 degree. That is given in the next slide. Sorry, I took 2 more extra minute. Take up to this. We will wind up the session. இது மட்டும் எடுத்துட்டு சொல்லு பார்க்கலாம். Shall I take 1 minute more or we will wind up? ஒரே ஒரு நிமிஷம் எடுக்கலாமா இல்ல வைண்ட் அப் பண்ணிடலாமா? அவுட். ஹலோ, ஒரே நிமிஷம் சரியா? இந்த 180 டிகிரி ஷிஃப்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சா? தென் இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா நெகட்டிவ் டைரக்ஷன்ல போகுது. ஓகேவா? நெகட்டிவ் டைரக்ஷன்ல போகுது, இது பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன்ல போகுது. அதான் somebody noticed and told. Am I correct? Then this is my AC output. This is my AC output. So நமக்கு VC output என்ன இருந்துச்சோ இது கெபாசிட்டர்ல கொஞ்சம் டிராப் இருக்கும். Remaining output will fall in my system. Now you tell me whether we successfully amplified observe input and output. Amplify பண்ணிட்டோமா? Yes, successful. அப்ப நம்மளோட டிரான்சிஸ்டர் ஒர்க் ஆயிருச்சு, நமக்கு ஆம்பிளிஃபை வந்துருச்சு. இஃப் யூ இது வந்து it is also, இந்த ஆம்பிளிஃபையருக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. It is also called as an inverting amplifier. Why? நான் கொடுக்கிற இன்புட்டை இது இன்வெர்ட் பண்ணி தான் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்கும். Therefore it is also called as an inverting amplifier. So the last point, இதுதான் input, இதுதான் output. Thank you very much. We will discuss the remaining things in the consecutive class. Next class, 10 to 15 minutes, we will wind up this. Then we will discuss field effect transistor. Okay? Yes. Do you want to take anything in short before these things? கிடையாதுல, எல்லாமே நம்ம எடுத்துட்டோம்ல. ஆனா இதுக்கப்புறம் ரொம்ப லெஸ் கண்டென்ட் தான். ஒரு சின்ன ஒரு அனாலிசிஸ் பார்ப்போம் ஏசிடிசியில். தென் அந்த லோட் லைன் we need to discuss. Then frequency response. ஸ்பீக்கர்ல ரேஞ்ச் கொடுத்துருந்தாங்களா? இப்போ புரியுதா எதுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்பீக்கர்ல ரேஞ்ச் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு? ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண போறோம் இந்த எல்லோ பார்டர்ல. That we will discuss in the next class. With that, transistor portion will be over. We will go to the FET. Okay. Yes. If you have any doubt, you can ask. Else, you can go for your lunch. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sorry, I took 5 minutes extra time.